Dragi absolvenți, dragi colegi, stimați părinți, onorată audiență! Felicitări! Ați absolvit, în ciuda tuturor obstacolelor, încercărilor, schimbărilor și dificultăților. Ați reușit, dovedind astfel reziliență, adaptabilitate, perseverență, curaj și disciplină. Adică exact acele calități pe care specia noastră nu pare a fi capabilă să le opună virusului pandemic. Și dacă tot vorbim despre pandemie, probabil că nu e nicio surpriză că la vreme de pandemie virologii sunt populari. Dintre ei mi-a revenit mie extraordinara onoare de a vă adresa mesajul de felicitare pentru încheierea uneia din ciclurile majore din viață, precum și mesajul de bun venit în nobila și selecta breaslă a celor care fac bine și a aducătorilor de sănătate. Trebuie să vă mărturisesc de la bun început că sunt cel puțin la fel de emoționat ca și voi, eroii zilei, pentru că la fel ca și pentru voi, aceasta este pentru mine o premieră. Și deși în circumstanțele excepționale ale anului din urmă am avut câteva oportunități să ne cunoaștem, măcar și pe cale virtuală, resimt această responsabilitate. Pentru că știu că este un moment memorabil și că așteptați să auziți lucruri memorabile. Promit că măcar am să încerc. Încheierea oricărei etape din viață înseamnă în egală măsură un succes și o provocare. Aveți în față nenumărate posibilități și nenumărate opțiuni. Ce cale să urmez este probabil întrebarea la ordinea zilei. Dar este însă oare aceasta întrebarea corectă? Vă amintiți de Alice în Țara Minunilor? La întrebarea lui Alice pe ce cale să o ia, pisica i-a răspuns că asta depinde în mare măsură unde vrea să ajungă. Când fata i-a răspuns că nu prea știe unde vrea să ajungă, pisica i-a răspuns că nu contează în ce direcție o apucă. Nu, întrebarea nu este niciodată pe ce cale să o apuci, ci întotdeauna unde vrei să ajungi. Evident, trebuie să fii atent să nu cazi în vizuina iepurile. Ideal este să o iei pe drumul pe care întâlnești speriatoarea de ciori, omul de tinichea și leul laș, ajungând astfel ca în final să-ți atingi ținta alături cu prieteni buni și de valoare, dobândind pe parcurs curaj, dragoste și înțelepciune. Unde vreau să ajung este însă mai ales în zilele noastre o întrebare grea. Lumea se mișcă în mare viteză, iar ultimele 20 de luni ne-au amintit acut că felul în care ne comportăm ca specie are consecințe. Ne-au învățat că trebuie să fim pregătiți și adaptabili și mai ales ne-au demonstrat cu brutalitate că idei pe care le consideram până nu de mult abstracte, ca încălzire globală, distrugere de ecosisteme, epuizarea resurselor, sunt reale, palpabile, imediate și au consecințe severe. De aici se naște o a doua întrebare. Oare trăim în timpuri potrivite? Puteți fi siguri că aceasta este o întrebare pe care ne-o punem cu toții. Auzim în permanență că niciodată în istoria ei planeta nu a avut o pleiadă de lideri mai incompetenți, periculoși și pernicioși. Mă îngrijorează asta pentru că, la fel ca și voi, mă gândesc la viitorul copilului meu. Dar am să mă opresc scurt și am să vă spun că liderii sunt așa cum sunt. În copilăria mea, liderii erau Ceaușescu, Pol Pot, Idi Amin, Bokassa, Peron. Iar în copilăria mamei, liderii erau Hitler, Mussolini și Stalin. Ceea ce înseamnă că, măcar din acest punct de vedere, nu trebuie să vă faceți nicio problemă. Competenți sau nu, liderii actuali sunt totuși mai buni decât predecesorii lor. Pe de altă parte, fiecare nouă generație a fost confruntată cu schimbări majore de-a lungul întregii noastre istorii și de fiecare dată oamenii s-au adaptat și au reușit să-și realizeze idealurile în noi parametri. N-am nicio îndoială că voi vă străluci din acest punct de vedere, pentru că ați reușit să navigați cu succes prin apele necartografiate ale ultimilor 2 ani și să absolviți astăzi. Evident, nu se poate face abstracție că sunteți promoția de absolvență ai valului 4. Probabil că niciodată în istoria ei meseria noastră nu a fost mai solicitată și supusă unor așteptări mai mari. În aceste condiții excepționale, doctorii au demonstrat prin puterea exemplului ce înseamnă profesiunile medicale în zilele noastre. O muncă plină de dăruire și până la epuizare, uneori cu prețul vieții. Tratamentul bolnavilor, odată cu experimentarea în paralel a celor mai optime scheme de tratament, cercetarea asiduă pentru descoperirea și optimizarea cât mai rapidă a tehnicilor de diagnostic, a medicamentelor și vaccinurilor. Nu uitați, fiecare echipă descoperitoare de vaccinuri a asociat măcar un doctor. Totul s-a făcut cu mare eficiență, într-un timp record, prin dezvoltarea unei relații de cooperare pe care până nu de mult le puteam doar imagina și fără nicio așteptare sau condiționare. S-a lucrat așa pentru că aceasta este natura meseriei și vocația profesiunilor medicale. Și nu este nicio întâmplare că în toată lumea profesiunile medicale sunt apreciate ca eroice. Că ceea ce la americani se numește efectul Fauci are o tendință de generalizare pe întreaga planetă.
Efectul Fauci definește observația că numărul de rezidenți care optează pentru specializare de boli infecțioase este în zilele noastre la niveluri nemai întâlnite până acum. Pe toată durata acestei crize, breasla noastră a dovedit cu prisosință că este perfect pregătită să facă față provocării la care a fost supusă omenirea și că resursele noastre individuale și ca grup sunt practic nelimitate și excepționale. La caracteristicile unanim acceptate ale breslei, inteligență, intuiție, imaginație și devotament, ultimele 20 de luni au mai adăugat una esențială: eroismul. Nu ignor că în paralel pandemia a dezvoltat și carențe ale societății și că în zone periferice s-au creat și curente aberante, în care cei care s-au investit total spre folosul întregii societăți au fost ponegriți, ostracizați, insultați, minimalizați și amenințați. Dar vă rog să nu vă lăsați niciun moment influențați de aceste reacții și abordați-vă în orice condiții meseria cu dragoste, răbdare, profesionalism și fermitate. Apreciați și susțineți personalul medical cu care interacționați. După cum s-a văzut în pandemie, în final face diferența întreaga echipă. Și întotdeauna, până la sfârșit, valoarea primează. Și nu trebuie niciun moment să vă puneți problema că nu va fi așa și în cazul vostru. Așa încât cred că singurul sfat pe care vi-l pot da acum este să excelați în fiecare moment în ceea ce faceți. Prin natura meseriei și vocației voastre, veți rămâne niște observatori ai timpurilor, dar și persoane chemate să vindece cicatricele derapajelor. Pentru că orice s-ar întâmpla și orice veți face, începând de azi, pentru tot restul vieții veți fi vindecătorii, doctorii, apoticarii, păstrătorii echilibrului. Și pentru asta trebuie să fiți pregătiți să puteți interveni în orice moment. Să nu uitați niciodată că una din cheile succesului este transformarea fiecărui obstacol într-o oportunitate. Am să vă dau un exemplu din imediat. Până în urmă cu 2 săptămâni aveam în plan să fiu fizic prezent aici împreună cu voi. Lucrurile s-au precipitat într-o altă direcție și bariere insurmontabile au blocat planurile inițiale. După cum veți vedea, a fost de fapt o oportunitate, pentru că intervenind virtual, am putut veni în fața voastră împreună cu câțiva colegi și prieteni care vă vor fi alături în această zi memorabilă și vă vor transmite câteva gânduri pentru acest început de drum. Toți vorbitorii care urmează sunt medici și cercetători de renume, lideri în domeniile lor, ale căror descoperiri au contribuit decisiv în ultimii 40 de ani la definirea și controlul pandemiei de SIDA. Realizările lor în controlul pandemiei precedente au pavat drumul spre controlul pandemiei actuale. De altfel, unii dintre ei au abordat frontal noua provocare, dovedindu-și încă o dată inteligența, inventivitatea și anduranța. Cred că fiecare dintre invitații noștri de azi reprezintă un model exemplar de urmat, iar împreună formează un grup extraordinar. Așadar, am plăcerea, privilegiul și onoarea de a da cuvântul următorilor invitați. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Diane Descamps et je suis professeure de médecine à l'Université de Paris, à Paris en France, où j'enseigne la virologie médicale aux étudiants en 3e année de médecine. Je suis une collègue de longue date, mais également une amie du professeur Cristian Apetrei. Et aujourd'hui, je souhaite me joindre à Cristian pour vous féliciter toutes et tous pour votre réussite. Je sais que l'année écoulée a été très éprouvante avec la pandémie de Covid et que cette catastrophe a été ou a pu être un frein majeur à votre apprentissage. Mais comme l'atteste votre présence aujourd'hui, vous avez su surmonter toutes ces difficultés. Vous pourrez dire à vos enfants et à vos petits-enfants que vous étiez là en 2020-2021 et que vous avez débuté votre carrière de médecin en plein cœur de la pandémie. En ce moment très joyeux, je ne peux que me joindre à Cristian pour vous transmettre tous mes vœux de réussite. Le plus important à mes yeux, quand on débute une carrière médicale, c'est la passion dans son métier, la passion dans son travail, auprès des patients. Il faut que vous fassiez ce que vous voulez faire et vous serez les plus heureux médecins du monde. Prenez des risques aussi pour vivre votre passion et vous contournerez les difficultés. Vous allez débuter cette carrière et je suis sûre qu'en suivant tous les conseils et toutes les leçons que vous avez apprises au cours de vos études, vous serez les plus performants et les plus heureux du monde. Encore toutes mes plus sincères félicitations pour cette promotion 2020-2021. Bravo à tous, bravo à toutes. Dear students of the University of Medicine and Pharmacy of Yash, my name is Professor David Robertson,
and I'm a researcher at the University of Glasgow. A good friend and colleague, Cristian Apetrei, has asked me to make this message for you today. I think he wants me to say some words of wisdom to, I guess, set you on your ways after all your hard work and efforts. It's a hard thing to do. There's many different ways to be successful. One thing I've learned from my own career is the importance of taking the right opportunities. And as you progress through your careers, there will be many times when choices are made available to you, and these can be important forks in the road. And so it's important you consider them carefully. And what I've learned is the most important thing is to really know when an opportunity is an opportunity. It's also very important to be motivated by the process. So not just about reaching goals, but the hard work as you work towards those goals. You should be motivated by that. I'm not sure how useful this is, but I wish you all the best in your endeavors. Dear graduates, my name is Rui Ribeiro and I'm a scientist. A long time ago, I was there where you now are, and I too had perhaps the same hopes and fears that you have. For a long time, since I was a teenager, I wanted to be a scientist. But I was unsure of how to do that, and in fact, a little afraid of the uncertain future of a scientist. Instead, I took a job as a business consultant in one of the best companies in the world. That was an easy choice and well paid. For a beginner, I was quite successful, and so my career path was straightforward and clear in front of me. So I quit it. I decided that consulting might even be my second choice, but with it, I would not be a scientist. Thus, I went out and worked hard to become a scientist. Along the way, I lived in Portugal, then in the UK, in the US, then in Portugal again, and then in the US again. I tell you this because it shows that our path is often not linear. Choices can be made and unmade. We do live in a small world, and your opportunities are to be found all over the globe. Science can bring immeasurable good to many people, and medicine is the distillation of science for the good of the people. In the midst of a viral pandemic and the pandemic of disinformation and ignorance, physicians have an even more important role to play. I hope you will embrace that role and go out and change the world, even if it is just your neighborhood. Your actions and your examples will make a difference. Today, you begin a new journey, a journey of hope, hard work, service, and dreams. I sincerely wish you all the best. In the eternal words of Mr. Spock, live long and prosper. Goodbye. It's a great pleasure to speak to you today, and congratulations to all of you on your graduation from medical school. I'm a scientist and a career virologist. I've had a successful, rewarding, but above all, an adventurous career. My adventure was in sub-Saharan Africa, searching for the origin of HIV/AIDS. But how did this opportunity come to me? Well, I'm here to tell you about opportunities, risk, and the rewards. I think there are three keys to having an amazing career. The first is the opportunity that is certain to come to you, maybe soon, maybe later, but it will come. The second is the risk. Can you analyze the risk to see if the opportunity is for you? And third, are you a risk taker seeking adventure? First, the opportunity. I've had some safe jobs, but I had always had a desire for adventure while being a scientist searching for new knowledge. And when I say scientist, I do not exclude physicians. Some of the best scientists I know are physician scientists. And I will tell you today about two who began their career here in your university. I'm sure you enjoy your medical profession and would not want to do anything else. If you find that the pay doesn't matter very much and you feel like you don't have a job but a fun career, then it's for you. For me, research for over 30 years in Africa has been my great adventure. If you look, you can find adventure too, sometimes in unexpected places. I also want to mention about my two colleagues and close friends, Cristian Apetrei and Ivona Pandrea, both graduates from this university and successful physician scientists. I came to know Cristian and Ivona when they were in Gabon, researching retroviruses, mainly HIV and its simian ancestor SIV.
I had research in Gabon on the origin of AIDS. The very fact that Cristian and Ivona were in Gabon meant that they took risks, having left good jobs in Paris for adventures in Gabon. A colleague of mine who had observed their energy and their novel thinking told me I should bring them to the U.S. I'd never met them, having missed them each time I traveled to Gabon. So I met them over dinner in Paris and tried to convince them to come to Tulane University in New Orleans to take a chance on a great career. They came to Tulane, so we really took a chance on each other. Quite soon they were writing their own grants with great success. Sometime later, they had the opportunity to become professors at the University of Pittsburgh, one of our premier universities in the U.S. Indeed, they have both had great careers and are a great success story. They took a chance, relying on their own talent, curiosity about science, and their great work ethic. So what does this mean for you, the new graduates? Well, I think it should be apparent. If you have a sense of adventure, a deep curiosity about science and medicine, the opportunities are still there. When the opportunity knocks, open the door, listen to the opportunity, and maybe, just maybe, you will find adventure and have a rewarding career in service to knowledge and the human spirit. Good luck to all of you. Thank you. Hello, my name's Professor Sharon Lewin. I'm Director of the Doherty Institute in Melbourne, Australia. I'm an infectious diseases physician and virologist, and it's a very great honour for me to wish all the graduating class of 2021 from the School of Medicine at IASI in Romania my very warm congratulations. You are graduating at a time of great change in medicine. We will see some spectacular advances over the next few years and almost certainly over your careers. Those advances are going to come from a better understanding of managing big data sets, our ability to interrogate the human genome, and hopefully over time we'll use far more precision in how we prescribe therapeutics. I'm sure the coming decades will be the beginnings of precision medicine, where we'll tailor our therapeutics far more closely to the individual. You're also graduating in a very globalized world, and if anything, COVID-19 has taught us that we share common problems and therefore need to share solutions no matter where you live, high income or low income country. We need to tackle these major problems together. And I hope, and I'm sure, that the last year or two has been tremendously difficult studying in the era of COVID, but it has shown you how important science and medicine is and what sort of contribution you as a physician will make in years to come. If I could give you a couple of words of advice for your future careers. And first of all, stay curious. Always ask questions about what you're doing and why you're doing it. Not everyone in medicine will spend time in research, but make sure that you stay curious in your practice and ideally try and answer those questions of why or how with rigor and potentially some research. If you yourself aren't going to do research, maybe partner with others that can. We need to always progress what we do. Doing something that we've been doing for the last 20 years because we've always done that way is just not good enough when it comes to health. And finally, remember to stay kind. You are graduating as physicians, as doctors. Your role is to care for people, caring for people that you are looking after day to day, or caring for the teams that you work with, or caring for the health of your country and the planet. So stay kind, stay curious, and stay passionate about what you do. And I'm sure you'll all have different, varying, but very satisfying careers in medicine. Congratulations again, and best of luck for the future. Hello to each of you, faculties, students, graduates, and proud parents. My name is John Mellors, and it is my great pleasure to speak to you from the city of Pittsburgh, located in the southwest corner of the state of Pennsylvania in the United States of America. I am Chief of Infectious Diseases at the University of Pittsburgh and the UPMC Health System, positions I have held for over 20 years. Now to you. Today is a monumental one for each of you. You're entering an elite group of medical professionals, physicians and pharmacists.
I remember this day very well in 1978, 43 years ago when I became a physician. It was the first day in my life I felt that I had achieved something important. You have all toiled, you have sweat, and you have learned more than any other profession about the human body and about medications. Your rewards for this achievement will be many. You will have experiences you can't imagine today. I, for one, have traveled the world, met people from all walks of life, and encountered the absolute best and unfortunately the worst of humanity in the course of 3 pandemics: AIDS, H1N1 influenza, and now COVID-19. You will build strong relationships with patients and colleagues that last a lifetime. You will grow continually in knowledge and experience, and you may make important new discoveries. Most importantly, you will have the power to diagnose, treat, and heal those suffering from disease. There's no other profession like it and nothing better. So let me close by congratulating each of you on your degrees and wish you all the best on what will be an amazing journey ahead. Thank you and good luck. My name is Michael Letterman. I am a professor of medicine at Case Western Reserve University in Cleveland, Ohio, and a good friend of Cristian Apetrei, your commencement speaker. I must start by saying I admire you and I envy you. I admire you for your hard work, for your persistence through a terrible pandemic, and for your commitment to a career in medicine. I admire you for your ability to speak an Eastern European language without using Cyrillic letters. I envy you. I envy you your youth, your enthusiasm, and the fact that you're just at the beginning of your exciting careers. I envy you for the spectacular tools that you will have for diagnosis and treatment of disease, the things you will be able to do. Cristian tells me I'm supposed to give you some advice, so here goes. First, listen to your patients. Don't get blinded by the power of your tools. Your patients need you to hear them, to understand their concerns, and to help them deal with their challenges that trump your tools. Be curious. Try to figure out how things happen. Pay less attention to the algorithms than to the search for the understanding of the pathophysiology of the problem. There is no doubt that the very best clinicians are those who aim for comprehensive understanding of events rather than simply following an algorithm. A robot can do that. A physician should do more. Be a teacher. Teach your students, teach your colleagues, teach your patients. Help teach the public to honor truth and to respect science. If we fail in this enterprise, we're doomed. See how the anti-vaxxers have encouraged the COVID pandemic to thrive. Now, it's important to teach the canon, the truths we have learned from our teachers, but it's even better to teach the things that are not yet known. Many of you will have the opportunity to engage in research. If you do, grab it. See what it's like to feel the thrill of learning something that nobody yet knows and finding solutions to questions that no one else has yet resolved. As physicians, you will be positioned to address questions that make a real difference to the health of individuals, to the health of society, and to science itself. I hope you take advantage of this opportunity. Other than playing midfield for FC Barca, I can't imagine a better life than that of a physician scientist. So with the very fondest regards, no matter what field of medicine you choose, I wish you all the very best. I'm confident you will do good things. It's hard not to in medicine. Good morning, everyone. My name is Guido Silvestri. I'm a professor of pathology and chairman of the Department of Pathology and Laboratory Medicine at the Emory University School of Medicine, and I also run the Division of Microbiology and Immunology at the Yerkes Primate Center. I'm an old friend, and in fact, I'm a brother of Professor Cristian Apetrei. We have known each other for many, many years, and I'm very happy to
give my very best to all the students at this important day at the University of Medicine and Pharmacy of the beautiful city of Iași, which I hope one day to see, and Cristian has promised me to do that. So hopefully, since 15 years ago, so hopefully we can do that. My words of wisdom is that really medicine and science are the best jobs in the world. As a matter of fact, there's only one job better than being a doctor and a scientist, and that is to play for Juventus, not Barcelona, Juventus, you see, Juventus. And other than that, you know, there are not many people that play for Juventus. Other than that, the best thing in the world is to really be a doctor and a scientist. Why I say that? Well, because you get to know things, you get to discover things, and you get to increase the knowledge of the world, which is a beautiful thing. And you get to do good things. You get to save lives. You get to help people feel better, relieve suffering, and that is a good thing to me and to many like us. So with this word of wisdom is that in order to be able to do that work, you have to work hard. You have to be motivated, dedicated, like Cristian and myself and many others have been over the years. But then, you know, the reward is going to be great because you're going to be very happy to do again, something good and something fun and something exciting every day of your life. In fact, I like to tell people that I really don't go to work because I would do this even if they were not paying me. If I was independently wealthy, I would be happy to do this job anyway. With this, again, guys and ladies, good luck. Congratulations for all you've done. And as they say in our common mother, which is the Latin language for both Romanians and Italians, ad maiora. Bye. Hello, I'm Beatrice Hahn. I'm a professor of medicine at the University of Pennsylvania, and I'm a long-term colleague and friend of Cristian Apetrei, who is your commencement speaker today. And I want to join Chris in congratulating all of you to your achievements. I'm sure the last year has been challenging and that COVID has influenced all aspects of your education and training. But you are here today, and so you have overcome this great obstacle, and you can tell your children how you started your medical career in the midst of a pandemic. So on this joyous day, I think I'm supposed to give you some words of wisdom. And I have to say what has worked for me is follow your passion. Do what you like to do and you will be very good doing it. And take risks because no risks, no rewards. And hang in there, and when things get tough, turn them into an opportunity to succeed. I'm sure you will be able to do so. And as you start your new careers, I'm sure all the lessons you have learned will serve you well, and that you will make your institution proud. And so congratulations to the class of 2021. Ați văzut? Lumea e mică și este la îndemâna voastră. Întindeți fără frică mâna și luați-o în primire. E a voastră. Sunteți tineri, sunteți frumoși, sunteți puternici, sunteți împliniți. Oportunitățile, provocările, eșecurile, realizările, bucuriile, supărările, dragostea și înțelepciunea vă aparțin toate. Luați-vă frica în spate, stetoscopul la gât, geanta în mână, computerele în geantă și porniți la drum. E o expediție pe care merită să o întreprindeți, satisfacțiile vor fi pe măsura eforturilor. Și pentru că am început referindu-mă la drumuri, țineți minte că la capătul drumului se află sensul care ne călăuzește și nu semnul care ne mână. Gaudeamus! Felicitări!